Next, I want to introduce Ruth Wanjiru. Ruth is a peer mentor with an organization called Dreams, which helps women who have broken free of prostitution build their lives back together. Ruth, welcome to the show. So Ruth, maybe just hearing what Patricia had to say, hearing Jane's story as well. So you're someone who works within that segment and with that population, women, young girls. So probably, what could you say to them? Majina naitwa Ruth Wanjiru, nimetoka hapo Mwani Majengo. Na naweza waambia hao magirls, pia mimi nimepitia life kama hiyo. Hakuna kitu wamefanya yenye sijafanya. By the way, kabla nijue umuhimu yangu, kabla hiyo organization ya Dreams kuje kwa mtaa, nilikuwa napitia vitu kama hizo. Nilikuwa natumia drugs, hakuna drugs sikuwa natumia, nilikuwa nachiumuka. Nilifanya hiyo usharati yote, nikapata mtoto wako 6 years old. Ndio hiyo organization ikakuja kwa mtaa. Najua mnaelewa Majengo. Majengo si pali pazuri, ni mtaa tu inajulikana kwa crimes, hakuna kitu haina. Ndio hiyo organization ikakuja ina empower madem 9 to 24 years old. Wakakuja wakaniongelesha, wakaniambia at least Ruth unaweza change, kuna life hii si life. Ndo kabla niwasikize nilipitia, sikuwa naona wananiita wananiongelesha bure, naona wananiwestia time. Mimi ni mtu nimezoea kuhustle, kutafuta mado. Ndo at least nikajaribu kuona wacha nione kama naweza change. Waliniongelesha nika-change, nikajijua kama mimi msichana, nikawapeleka kwa hizo area, at least mani nilikuwa na meet na wasichana wenzangu, nikawapeleka hiyo mtaa, tukakuwa tunawaongelesha. Nawaambia kama mimi nilichange, nilikuwa nafanya na nyinyi sex work, nilikuwa nachiumira, mbona nyinyi msichange? At least saa hii wanajijua, wengi wamechange. Naweza waambia wasi give up. Naweza waambia wasi give up, kuna life hapo mbele. Hiyo si life yetu. And we also have Elizabeth Mwaniki Maina. Haya, kwa majina ni hivyo Elizabeth, na I work with Jane katika Remnant of Hope. Na I think one of the things naweza sema, kuna msemo inasema that empty debates make the most noise. So I think sisi Kenya tunalaki even as a country, ni our children are very empty. Unapata even a parent talking about sex kwa mtoto wake na the dangers involved kwa sex, unapata most parents are not willing to talk to their children. So personally I think these children are very empty, wale wenye wanaingia on their own will, because hawana guidance na hawana mentorship even from parents. So I think it's a challenge to parents, wachukulie ni jukumu lao kuweka hawa watoto something in their spirit, because if mtoto umemlea vizuri, hakuna watu wengi watakuja from outside kumwambia what they should do ama kuwa influence. And really, so that is one side of it, because if I had to ask the girls here, yes. For instance, let me ask. So I want to ask Gladys, just on the point that she's made. Did Shosh talk to you about, life, sex, men? Did anyone in your life talk to you at home about this? Kwa upande yangu, Shosha alikuwa ni kama alikuwa anaogopa kuniambia ukweli. Alikuwa anaogopa kuniambia ile ukweli ingefanya nijue maneno mob. Alikuwa anaona kama ndajua maneno mingi. But mimi nasemanga labda ningepatanga mtu wa kuniambia. Labda angekuwa nasikizanga venye watu walikuwa wanamwambia angeni change. But unaona mimi sikuwa ipata mtu wa kuniambia. Cause alikuwa anaogopa kuniambia ukweli, hata kama alikuwa anajua ni ukweli, alikuwa pia ananificha. Sasa mimi naweza sema shosha yangu ndo alinispoil. What about you, Joyce? Because ulisema mom ni very strict. So did mom have this conversation with you? She used to. Hata tukiwa shule tulikuwa tunakansoliwa, lakini nili engage kwa hizi vitu jili ya peer pressure. Naona best yangu anafanya hivi, mimi natamani. Yeah. And what about you, Ruth? Mimi kitu nilidapo, mzazi wangu niko na mama, sijui baba. Uko Majengo, mzazi wangu hayuko poa, hata food ni shida. Sasa ikabidi mimi nitoke, nikiasolia mabrother zangu, ndo tuache kuomba chakula. Nikienda kujiasolia, ndo
itakuwa poa, sababu mama hakuwa poa. And maybe because earlier on when Ruth was telling us about her organization and what it is they do at the organization where she works, she said 9 to 24. 24. So are we so far gone that at 9 years old, we have to talk to a 9-year-old about don't get into prostitution? Is that what the situation is on the ground? And I'm going to ask you, Jane. Okay, mi pangu venye naona ni vizuri kuwaongelesha. Kwa sababu let me tell you one thing, nowadays even movies zimekuwa transparent. Unakuta movies zenye watoto kwa nyumba wana watch, wazazi wawaambii. You know one thing, when you watch something with the eyes, itaingia immediately in the spirit. Na already itaanza kureact kwa life yako. So it's better for now wakiwa young. Teach your children katika njia ya Mungu. Hata wakiwa wakubwa hawatatoka. Teach them hii life ni real. Kwa sababu watu wale tunadeal nao kama hata sasa tukiwa hapa nje tumepigiwa simu na mtu atuambia kuna kesi ambayo inaendelea, mtoto wako hivi na anafanya hivi. Unaambia mzazi mkalishe chini, kuwa transparent na yeye, mwambie men they are real, sex ni real na ugonjwa ni real. Tuache kupita, wazazi waache kupita ile mbali. Tunajua siku hizi ni kubaya, unajua magonjwa iko wekelea maneno kwa meza. Mwambie reality. Because the more days inaenda, the more generation inaenda ikipungua. Na let me tell you one thing, miaka kadhaa zimepita kama our age of our parents, ukiangalia generation yetu kwa saa hii, many children hawataki kuambiwa. Why? Kwa sababu kama the Bible says, kama huku shape mtu ukiwa mdogo, ukikuwa mkubwa hautaweza kushape. Inafaa wakati hii mtu uko mdogo na hauna fruit, tunda ambalo litaanza kutoka ndani ya ule mtoto ni tunda ambalo linakumfundisha njia ambazo ni za Mungu. So before ukuwe mkubwa utaweza kukua na ile knowledge. Lakini for now ukimwatch tu unasema ni mtoto, hata change tu. Unajua ni mtoto, ati mpaka parents nowadays hawataki kuchapa watoto, juu mpaka shule kumeambiwa kusichapa watoto. Ukiona kitu imeingia kwa shule, kwa nyumba, the Bible says kijiti mtoto asiondolewe kijiti. So umkalishe chini. Kuna ile age ya kuchapa, kuna yenye ukalisha chini. Unamwambia iko hivi na hivi, siwe na kuongelesha watoto kwa shule, kwa machurch, siwe ukansoli watoto tunawaambia iko hivi na hivi na hivi na si poa. Let me tell you one thing, bila nasema vizuri sana, mwenye ako na masikio asikie, na mwenye atasikia akose kutii, hiyo hatutaulizwa. But for now what we are doing in our group, tunaambianga watu we give back to community, tunawaongelesha. Hata kama sometimes you used to go to Koinange Street, even for those ladies tulikuwa tuna work out now, nawaambia for sure hii si life. Wanakuwa mangana waambia excuse me, hata kama ni vita tutapigana kwa sababu hii si life. Because yeye mtu anasema ati prostitute ni job na tuchangie ati ni kazi. Unawaambia this is not life. Despite kama sasa niko na mtoto mkubwa, nitamwambia ninaenda wapi usiku. Lazima atajua life yenye mama yake anapitia. Then kitu kingine kama mzazi, usiambie mtoto wako pombe ni mbaya na yeye jioni uko nao kwa meza. Lazima atataka kuonja ajue nini ya mama yangu anakunywa. So, even sana parents wanachangia. Kama una smoke cigarette na unajua kwamba kwa addiction, don't use to the presence ya watoto wako. Tumia huko nje, ingia kwa nyumba kama mzazi na heshima zako. Ndio huyo mtoto asikwambie si pia mamangu tumia, mamangu vuta fegi. Even now I have a big son. Na ukamwambia mamako alikuwa anafanya na kuambia no. My mama hajaifanya hivyo. Why? Wakati grow up amekuta a role model mother. So let us be a role model parents. And I think really, because obviously, as with most topics on this show, it's a huge topic, which we only have an hour on the show, and we try our best to actually just delve into it, give you the life lessons from it. And really the lesson here tonight is that it's twofold. If you're a parent, you have to talk to your child. There is no topic too taboo. If you can't do it, find that auntie, find that, it could even be a neighbor to talk to a child. And if you're a young person and you're there thinking about, I want to stop going to school so I can go live with my boyfriend, there is a time and place for everything. It might sound cliche, but sitting here today, holding examples for you, Gladys and Joyce, you've heard their stories. A couple of years later, I'm sure they regret the choices that they made. So if you have a chance, go to school. Do everything at the right time. And again, obviously tonight, the focus was on breaking free from prostitution. But as usual, with every story, there are two sides to the coin. Because if you're talking to young girls who are in the clutches of prostitution, a discussion needs to be had with the men in this country, with the young boys in this country. Because who are these girls having sex with? Obviously, that's a show that we're going to pick up here on Real Talk. But for tonight, that's it from me, Tamima. As always, thank you so much for tuning in and supporting the show. Until next time, enjoy the rest of your viewing.
Hi guys. This is Real Talk with Tamima, and I am Caroline Wanjiru. Welcome to the show. Please tune in, we'll get educated. Don't you dare touch that dial. Me with Tamima, don't you dare touch the dial.